כשפגש אברהם לינקולן, נשיא ארצות הברית, את הריאט ביצ'ר סטו, מחברת אוהל הדוד תום, הוא אמר לה, את האישה הקטנה שהחלה את המלחמה הגדולה. מלחמת האזרחים האמריקנית שפרצה בדיוק השבוע לפני 150 שנה. אבל המלחמה היא חיה, היא בועטת, היא משוחזרת. ערן סיקורל, עורך חדשות החוץ של כל ישראל, יצא לשדות הקרב של דיקסי. Early 1862, the Union forces had come out of Fort Monroe and were coming up the peninsula of Virginia, destroying Confederate property as they came up. Got to go. Sorry. Sure. מה גורם לאנשים מבוגרים במדינה שלווה לעצור את החיים לכמה ימים ולצאת למילואים בצבאו הפרטי של שר ההיסטוריה? ברוכים הבאים לווירג'יניה. Hello there, welcome aboard, sir. How are you? I'm very well, thank you. Can you tell us where exactly are we? Well, 400 years ago you'd have been in what the Spanish would have called Florida, but what the English have now claimed is Virginia. אמריקה של היום התחילה ממש כאן בשלוש ספינות שהגיעו לג'יימסטאון. זאת הייתה התיישבות הקבע הראשונה של אנגלים בעולם מחדש. הם מצאו כאן ביצות, אינדיאנים וכמובן את פוקהונטס, ביתו של הצ'יף. במשך 250 שנה המשיכו המתיישבים לשמור אמונים להוד מלכותו. אך לבסוף החליטו למרוד בשלטון ולצאת למלחמת עצמאות. וירג'יניה תרמה את טובי בניה למען המדינה, בהם הנשיאים ג'ורג' וושינגטון ותומאס ג'פרסון. אך ככל שחלפו השנים נפערה תהום כלכלית ואידיאולוגית בין הצפון התעשייתי לדרום החקלאי. בלב העימות הסתמכות הדרום על עבדים שהובאו בכפייה מיבשת אפריקה. בחירתו של אברהם לינקולן לנשיא ארצות הברית הכריעה את הכף, ומדינות הדרום החליטו לפרוש מן הברית ולהקים מדינה עצמאית משלהן. השבוע לפני 150 שנה נורתה הירייה הראשונה במלחמת האזרחים של ארצות הברית. בשדות המוריקים של וירג'יניה התחוללו הקרבות הקשים ביותר. לאותם שדות ממש מגיעים מדי חודש מאות, לעתים אלפי לוחמים חובבים שרוצים לטעום קצת היסטוריה בניחוח אבקת שריפה. It's kind of hard to understand what it's like to be cold and wet and have to march unless you actually are cold and wet and have to march like we did yesterday. אך בקרב הזה יש הרבה יותר מרומנטיקה ושעשוע תחרותי. כאן יש מי שמנסים להגשים פנטזיה. This was a Yankee trying to feel out to what we call the Magruder line. This was a part of the sixth fortification that the Yankees were getting ready to attack. And they wanted to find out what it was, and we showed them real good. We won today. We drove the Yankees out. That's right. You seem very proud. Well, we're very happy. You know, if somebody invaded your homeland, you would fight too. האירוע לא מסתכם רק בהופעה דרמטית. כאן במחנה החיילים מבשלים, אוכלים ומעלים באוב ימים שלא ישובו עוד. הכל ברצינות גמורה, אי שם במרחב שבין מציאות לדמיון. בחוות שירלי שעל גדת נהר הג'יימס כמעט שלא השתנה דבר ב150 שנה. הנוף הוא אותו נוף, הבית אותו בית, הטבק ממשיך לגדול, ומשפחת קרטר גם היא ממשיכה לחיות ברווחה. למעשה הכל שרד, מלבד כמובן מגורי העבדים שנהרסו באורח פלא. גם במונטיצ'לו, אחוזתו של תומאס ג'פרסון, הנשיא השלישי הנערץ, נותרו מן העבדים רק השדות שאיבדו. אין לטעות, היום כבר איש לא תומך בעבדות, אך כיצד מיישבים את הסתירה? אנשי הדרום ההיסטורי בבעיה לא פשוטה, כיצד להסביר את מורשת האבות הנצלנית שגרמה לפרוץ מלחמת האזרחים. History gets rewritten and redesigned for the victor. 3% of Southerners owned slaves. 3%. 3 people out of 100 owned slaves. It makes you wonder if the war was about slavery. Lincoln was called the great emancipator for freeing the slaves. When Lincoln didn't free slaves, he freed the slaves only in occupied territories where the army was at for the purpose of demoralizing the people that lived there. He didn't free the thousands of slaves in Washington, D.C. Washington, D.C. had more slaves per capita than Richmond.
במוזיאון לאומנות של ריצ'מונד בירת וירג'יניה שרה זמרת שחורה מוזיקה ג'אז לקהל מעורב. עד שנות ה-50 מראה כזה היה פשוט בלתי נתפס. היום הוא עדות לשינוי שמתחולל לאיתו גם בבירת הדרום. שינוי בערבון מוגבל. Kind of town Richmond is. Richmond, you know what? It's rejuvenating itself. The Sons of the Confederacy are very strong here. It's a very strong organization that do reenactments on the boulevard at the Confederate statues. They wanted to have their own holiday, you know. So, you know, and like this is the land of the Confederacy, so. Should you be worried? I mean, I think they're outnumbered. And I would like to think that it's a historical effort to just keep in mind what went on, and I think as long as we remember it, it'll never happen again. This was a war in which Southerners fought to defend their homes and families against an aggressive invasion by federal troops. The South peacefully seceded, just like our founding fathers did in 1776 with England, and all we wanted was to be left alone to govern ourselves. But the North and Abraham Lincoln would not allow the South to peacefully leave because of the taxes and tariffs the South paid. ארגון צאצאי צבא הדרום הוקם שנים אחדות לאחר מלחמת האזרחים במתכונת צבאית. מאז הוא ממשיך לשמר את זכרם וכבודם של הרוגי הקונפדרציה והדרום הישן. So many people tell us, you lost the war, get over it. You know, we'll get over it once they tell us, or once they stop telling us, we cannot honor our ancestors anymore. They're literally telling us we cannot remember and honor our family, is what they're telling us we cannot do. So many historical monuments are the people are wanting to take down. הארגון רשם כמה הצלחות ובראשן הכרזת מושל וירג'יניה על חודש הקונפדרציה שצוין באפריל בשנה שעברה. הצהרה ששוב לא כללה שום אזכור לעבדות. I don't think you can understand the Confederacy and the Civil War unless you understand slavery. And so I think that was a unacceptable omission. תשכחו מהבית הלבן בוושינגטון והגידו שלום לבית הלבן הדרומי בריצ'מונד שבווירג'יניה. כאן התגורר נשיא הקונפדרציה היחיד ג'פרסון דייוויס. כאן תכנן את המלחמה. היום בעיני רבים מדובר בבניין שלטון כבוש. לכאן עולים לרגל מי שרוצים להיזכר בשנותיה הקצרות של מדינת הדרום. האתר ההיסטורי נמצא בבעלות פרטית ונתפס בעיני רבים כמזבח בדלני. You're here if you want to learn the history. If you want to find a shrine, you're not going to find it here. If you want to find racism, you're not going to find it here. That's not what we're about. The museum started out as sort of a shrine to the Confederacy more than an institution for studying it. That's changed now. We've kind of gotten away from the lost cause and the Civil War nostalgia. It's really hard to get people to give money to something with Confederate in the name. Such a stigma with it, which I can totally understand. But I just would like to hope that we've kind of gotten away from that now. But certainly it's hard to raise money for a place like that. They actually considered changing the name. בשבוע שבו מציינת אמריקה את המלחמה הקשה ביותר בתולדותיה, יש מי שנאחזים במה שבכל זאת הושג. We're one country. It's something that's talked about. It's something that's remembered. But it's not a line between a certain group of states. אחרים מאמינים שאת העבר כבר אי אפשר למחוק. Unless somebody sent me here to a nursing home or a prison, I would never willingly choose to live in the South. I can't get past the history. It's just all around me. It's just I absorb it, and it's just too gruesome and sad and beyond the pale. You know, it just affects me. The history of the South affects me. We believe in state sovereignty, you know, and not in a big central government. Especially with the way that Washington's running the show nowadays, I think it's growing. Do you think it's still something that can happen? Separation of North and South? Well, no, the way things going nowadays, no telling what's going to happen. So I could say that you're not a proud American in a way. Yeah, we're all Americans. Yeah.